Oh, sorry. Excusez-moi. Donc, je vais vous My raconter apologies. I'm going une to histoire talk autour du about rôle du a noyau story subthalamique on the et role de of the ses connexions subthalamic dans l'addiction et les troubles nucleus and sociaux. the Et action donc, in j'ai commencé social par vous disorders. rappeler I le would like to contexte dans start lequel by se reminding situe you quand on of the s'intéresse au context that we noyau find ourselves subthalamique. in when we talk about Évidemment, c'est la subthalamic structure nuclei. cérébrale It is profonde qui est la the cible du deep traitement brain structure par that stimulation we cérébrale target profonde dans le with cas deep de brain la maladie de stimulation Parkinson. treatments when we're dealing with Donc, Parkinson ça avait été patients. mis en évidence et This was publié pour la première fois par evidenced le groupe du and published professeur for the Benabi first de time by Grenoble the group et of avec Professor Benabi in une Grenoble. amélioration And motrice très they précise qui était showed même motor assez improvement in the spectaculaire patients. It quand was ça actually marche spectacular. When de l'ordre it de works 50 à really well. 60% We're talking d'amélioration et 50, voire 60% plus chez certains patients. motor improvement in Alors some nous, le patients. challenge, c'est quand on For s'intéresse us, the à la challenge recherche chez is when we talk l'animal, about research c'est in the de animal, rendre is accessible to la make technique. the Et technique là, en accessible. l'occurrence, on a And dû in this passer des case, grosses we électrodes que vous spent voyez sur la photo à time gauche à introducing des big électrodes electrodes adaptées à la that you taille d'un see cerveau on the drap left-hand side, pour and we donner un moved peu to une idée smaller de l'échelle. electrodes La to coupe adapt de them to the cerveau size que of a vous mouse or a voyez, c'est rat. à peu près de The l'ordre d'une section neuvième d'un image centime that you d'euro. see here is about the Donc, size of a on 20 parle cents of d'une euro région toute, coin. toute petite chez It's le a rat, mais very, toute very cible dans small le rat area pour in the pouvoir rat's adapter brain une that we are targeting. So stimulation, we have to have tiny comme electrodes, and we chez les have to adapt the patients, par stimulation. individu, on Like peut ajuster les with paramètres. our patients, we have to adjust the parameters for Alors, en every fait, single individual. pour les questions de Now, processus regarding mentaux dans the lesquels mental le noyau process subthalamique in est which the impliqué, on connaissait subthalamic bien son nucleus implication dans la is involved. motricité. We know it Par is contre, involved quand on in regarde dans motricity, les but livres when we looked at académiques the le books, the circuit classique manual, de la the handbooks, récompense, le noyau the subthalamique est lié à conventional l'empathie. circuit Et donc, of en fait, reward, moi, je l'ai subthalamic rajouté nuclei are en not involved. regardant So les they're not données de there, they're la not to be found. So littérature qui I montrent added comment them il est connecté. based on Et en the fait, il se literature trouve qu'il reçoit data des informations explaining how it's directes du connected. cortex It receives préfrontal direct information et from the prefrontal des cortex afférences, enfin des and from projections des the neurones dopaminergiques dopaminergic de la préfrontale neuron ventrale et projections, qui vont vers le and noyau it subthalamique. Donc en fait, then ça le forwarded positionne to the quelque part un subthalamic peu comme le nucleus, which noyau means that the accumbens subthalamic qui est nucleus le is centre de la récompense dans le there cerveau, d'après tous acting les like livres the rewarding académiques. center, Et du the coup, nous, on nucleus that s'est dit, acts il as n'y a the pas de rewarding raison de center. ne And pas we thought, well, considérer there's que no le noyau reason why we subthalamique shouldn't think that the n'est pas subthalamic impliqué dans nucleus ce is involved processus. in the process. Donc, ça a été montré. This was Il y a eu pas evidenced. mal de données dans la littérature Data qui was confirmaient ça et collected on and y a published in beaucoup the literature contribué. confirming Et this puis après, on s'est assumption. intéressé au And then we dysfonctionnement started de la looking into motivation et la pathologie motivation la plus dysfunctioning. classique quand on And parle de the most dysfonctionnement de la conventional récompense, c'est disease, l'addiction. when we talk Et dans about le cercle vicieux de reward l'addiction, il y dysfunctioning, a it's plusieurs étapes. addiction, Il y a because here in this l'augmentation circuit, de there la are several motivation stages. pour la Motivation substance d'abus, increases for the la abused perte de substance. contrôle sur sa Then there is loss consommation, of et control puis regarding the consumption. progressivement, And les sujets les progressively, plus the atteints vont aller jusqu'à une recherche most ou affected une subjects prise qu'on will appelle compulsive, c'est-à-dire que do what we malgré call la compulsive conscience des consumption. conséquences négatives, ils consomment In quand spite of the même. fact Par exemple, les they are fumeurs dans aware la of the salle, vous negative savez que sur les paquets de consequences, cigarettes, c'est they marqué will still do smoking, it. For tout le monde instance, le sait for et those on of you who achète quand smoke, même. on the cigarette Donc packets voilà, written ça c'est l'exemple de la smoking compulsivité. kills, but you Et still puis c'est consume the suivi de cigarettes. But that's tentatives exactly what I d'arrêt de mean by périodes compulsive d'abstinence pour consumption. la plupart du Followed temps by aller en abstinence rechute. periods, Et tout and ça, then there tous will be ces a relapse aspects-là, most quand of on the time. And manipule le these noyau subthalamique aspects, chez le when you rat, manipulate on the a pu montrer subthalamic qu'on avait des nucleus effets in the rat, bénéfiques we have qui been allaient dans le sens showing de that there pouvoir are beneficial bloquer le effects in processus as far d'addiction as we can chez nos stop rats dans ses the addiction différentes étapes process in the rats en in the manipulant le several noyau subthalamique. stages by manipulating the D'autre part, subthalamic il est nucleus. impliqué dans les On processus the other hand, it émotionnels. also Et is donc involved ça a in été mis en emotional évidence chez des processes, patients which was shown parkinsoniens. in Parkinson Et donc, par patients. exemple, For l'absence de instance, here, the ressenti absence émotionnel of ou la emotional difficulté à feeling, reconnaître des émotions perception, the sur des photos difficulty of perceiving et and donc on l'a recognizing confirmé aussi emotions on chez le rat photographs. This has avec un been PET. confirmed in rats. Donc la combinaison de tout The ça, pourquoi je combination te of raconte both. tout ça? Why am C'est I parce qu'en telling you fait, this? nous, on s'intéresse Because à we comment are la interested consommation de by the drogue way peut in être which régulée par la drug présence abuse can be d'autres regulated congénères. by the presence Et of finalement, other on essaie de individuals. comprendre quel est le substrat We are dans le trying to cerveau qui peut understand what véhiculer ce genre de substrate modulation in the sociale de brain la prise can de drogue. carry Et en fait, on s'est dit que le noyau subthalamique pouvait the être un bon social candidat pour interaction. ça, And we thought that the puisqu'il intervient subthalamic dans l'addiction et il intervient aussi dans nucleus les is processus very useful émotionnels. because it Et plays donc, a role in évidemment, addiction avoir la and in présence de emotional quelqu'un processes. à So côté de
that the presence of a cage mate or another individual can generate emotions. So we started looking into this, and what did we find? Here we have manipulations. There's a rat, there's a grid, and there's another rat on the other side of the cage watching the rat take a drug.
And when they're on their own, you see the leur met consumption on the left. And un on the rat de right-hand l'autre side, the côté du graph grillage. shows what Si c'est happens un when there rat is qui another connaissent, rat donc avec qui ils next to partagent la the cage, initial rat. c'est les If points it's blancs a et vous rat, voyez que ça fait a pas baisser cage la mate they're consommation. used to, Par contre, si nothing on met un happens, rat consumption étranger, doesn't on voit decrease. une However, diminution. if the rat is not a Alors cage qui est mate, is a probablement liée stranger à rat, l'aspect nouveauté, then there is a justement, d'avoir decrease un in the individu consumption, qui possibly connaissent pas. On because aurait the dû me fact dire that c'est there is an stressant de unknown comprendre rat plus de next door droits. to En fait, them. non, il They faut évoluer. are not Alors stressed and they l'interrogation, c'est don't qu'en increase the fait, on consumption, voit but que rather they quand on decrease a the le consumption. partenaire de cage, il n'y When a the pas de cage mate diminution. is present, there Et le is partenaire de no cage, c'est pas decrease if the anodin, cage parce mate qu'en is fait, well known. And that is il y a deux rats dans une interesting cage, because there are et two rats in a quand ils sont cage, par deux, il y and a when toujours un they dominant et un dominé. are Donc ça pose together, la always one question de is dominating l'influence and de the la other one is dominance being dans dominated. ces So we résultats-là. try to understand the influence of Alors dominance in the relationship. le graphe suivant est The next complexe, mais graph is very suivez complex, mon guidage. Donc but on va follow regarder me, les I'll points guide you. verts. You Et look là, at on est the chez des green dots. animaux qui sont These are dominés animals et which qui are ont derrière leur grillage dominated. leur rat And dominant. behind the Donc ça, c'est pas grid, la they situation la have plus the other plaisante rat pour who's eux. the Et dominant donc one. vous voyez que Obviously, eux an n'ont pas de unpleasant diminution de situation, but consommation. the Les consumption points here does jaunes, en not revanche, decrease. c'est les rats The yellow dominants dots qui, eux, ont correspond leur to rat the dominé derrière dominating le grillage. Et rats vous who voyez see qu'ils baissent leur the consommation de dominating rats cocaïne seeing the quand ils sont dominated dans rat cette on the other side of the situation-là. grid. And Et de here the façon cocaine intéressante, consumption quand will on enlève decrease. le noyau If we sous-thalamique, remove the on voit que là, on a subthalamic une nucleus, we diminution see encore that there plus is an drastique de la even more consommation de drastic cocaïne decrease in et qu'elle n'est cocaine pas consumption. dépendante de la famille, And that du rapport de consumption is dominance. En not fait, c'est comme s'il n'y avait dependent plus de on the différence dominance entre le relationship. dominant et It's le as if dominé. there was no more difference between the Donc ça pose des dominated and the questions quand même dominating sur rat. l'implication du noyau sous-thalamique So dans it la raises questions reconnaissance regarding des the autres qui est involvement of derrière le subthalamic grillage. nucleus in the recognition, the acknowledgement of the Alors, other individual behind the grid. ensuite, on s'est posé la question de quel est le And réseau, parce then que ce n'est pas we le looked noyau at the sous-thalamique tout network seul dans le because cerveau. Vous the savez que subthalamic toutes les nucleus régions cannot do this on cérébrales sont its own. connectées les unes In the avec les brain, autres. all Et cerebral donc, on s'est dit areas are quelle est la connected. voie So we particulière qui va started to véhiculer ce question, genre de to ask what modulation way sociale de could la prise de drogue. modulate Donc, on a identifié, the on a social tracé interaction in drug consumption. des, We projections du made a number cortex of projections insulaire from antérieur the ou du anterior prélimbique insular cortex or vers the le noyau prelimbic sous-thalamique. Et après, towards on the a des subthalamic outils nucleus. spécifiques qui nous And then we have some permettent very specific tools de cibler that allow us to sélectivement et d'aller target inactiver selectively some seulement les areas and projections inactivate de only l'insula antérieure those vers le noyau projections that go from sous-thalamique the anterior ou insula to seulement the celles du subthalamic prélimbique nucleus vers le or noyau only from the sous-thalamique. prelimbic to the Alors en subthalamic bleu, là, vous nucleus. voyez les performances In des animaux blue, we contrôles. see Donc the eux, on leur inhibe performances of rien the du tout, control animals. mais on les Here, met dans la nothing is situation de base. Donc c'est le inhibited, and B. we put them in the A1, ils sont basic tout seuls. situation. M, 1B, ils sont en 1A, M présence is on d'un their, mâle. Ce sont des rats mâles in pour presence faire of a simple. male. Donc ils sont en A1, they're on their présence d'un own. rat mâle. Et A2, ils sont à nouveau seuls. Et A2, F, ils sont en they're alone présence d'une again, and femelle. F, they're in Et vous presence of voyez a que les female animaux rat. contrôle, And you see that the il y a control seulement quand on les animals, met en présence d'un mâle when qu'il they y a are in the une presence of a diminution de la male, prise de there will be a cocaïne decrease in et the qu'ils cocaine ont un effet consumption, rebond quand ils se and there retrouvent will be seuls a après ça. rebound Et effect par once they contre, find la themselves femelle n'a alone pas le again. même effet de However, diminution. the presence of a Alors female cage mate dans les does mêmes not have the conditions, same quand impact. on inhibe Same la conditions projection if de we l'insulaire inhibit the antérieur projection vers le of noyau the anterior sous-thalamique, insula towards the on retrouve subthalamic évidemment, nucleus. on voit qu'il y Here a we une légère see there is a diminution. slight On decrease voit qu'il y a une légère diminution de la prise de in cocaïne quand the on inhibe cocaine la consumption if projection we inhibit the insulaire projection antérieure from vers le the noyau anterior insula sous-thalamique, towards the mais qu'elle est subthalamic surtout nucleus. exacerbée par However, la this présence is d'un mâle exacerbated by the et presence of également a male et pas rat d'une femelle, pardon. and not a female rat. Si, Sorry, says pardon, the speaker. excusez-moi. I got it La the other way around. diminution aussi en There's présence d'une decrease femelle. also C'est in quand presence of a female rat. l'insulaire antérieur So the se anterior diminue en insula présence d'un mâle et d'une femelle. will Par contre, si on need to inhibe decrease in the presence of both a la male and projection female du rat. prélimbique If vers we le noyau inhibit the projection from sous-thalamique, the on prelimbic voit towards bien the subthalamic nucleus, we la see diminution de that the consommation au moment consumption de l'inactivation de la decrease voie, donc la is condition inhibited A1. during the pathway Mais inhibition, par contre, condition ça n'est pas A1. modulé par la However, this is présence not d'un modulated mâle by the ou d'une presence of femelle. a male rat or a Donc, female ça rat, laisse supposer que c'est surtout la which voie makes us believe insulaire that intérieure du maybe it noyau is the sous-thalamique qui anterior véhiculerait insular les effets subthalamic qu'on voit nucleus quand on pathway inhibe that carries directement the le effects noyau we see sous-thalamique. when we inhibit the subthalamic Alors, la nucleus question
directly. Next questions that we asked ourselves in this contract: what is the role of the subthalamic nucleus in social motivation? Does it have anything to do with motivation and interest for the other individual behind the grid? What impact does this have on the modulation? So we developed a task in which the rat
is no longer consuming cocaine and must push a lever to open the door. You see the door here going up and down, and the rat has access through the grid to the other individual. He can interact with the other individual behind the door. By doing that, we can modulate the various conditions. We can test female rats and male rats and see how they push the lever to have access to another individual who is either a cage mate or a stranger rat. In control animals first, that we see how the gender can influence the results. If the female is pushing the lever, every time it pushes the lever, the door opens and we see the green dots. Female, and the blue dots are the male. Green dots are the female. And we see that the male rats are not working as much as the female rat to have access to the other rat in the cage behind the grid. If we look at the influence of familiarity, here we have male rats, so it's light blue color. Male rats working to have access to an interaction with the other rats behind the grid. We see a decrease with time, as if they sort of became bored of needing to push a lever to have access to an individual which they already know. Whereas in dark blue, we see that animals who work to have access to a stranger rat, although the activity here is greater and does not decrease. What is the influence of dominance? Because again, we're looking at rats who have to accomplish a task to have access to the other rat in the cage. And we see the difference here depending on the dominance relationship. Dark purple curves show that the dominant animals will continue working with the same ardor to have access to the other rat in the cage, who is the dominated rat. However, dominated rats, light purple, will become bored and will stop or decrease the number of times they push the lever to open the door and have access to the other rat, who happens to be the dominating rat, the dominant rat. It makes sense. But what happens if we inhibit the subthalamic nucleus on the social interaction interest? In blue, we have the male rats pushing the lever to have access to the other rat in the cage. And over time, this decreases, but it is compensated for by the inhibition of the neurons in the subthalamic nucleus in orange. So we see a stabilization in time. What happens in the dominated rats who limit the number of times they push the lever? Purple curve. We see that the decrease is also compensated for by the inhibition in the neurons of the subthalamic nucleus. As if the inhibiting the subthalamic nucleus allowed to keep a certain interest for the other rat in the cage, regardless of who that rat is. Now we have increased the effort to be made on the lever to open the door. Until now, they only had to push the lever once and the door would open. So to understand whether they are really motivated, we're asking them progressively to have to push twice, and then 3 times, and then 4 times, and then 10 times for the door to open. And we look at how many times they will push the lever to have access to the other animal behind the grid. Female rats seem to have a relatively stable motivation that will last in time, 2 blocks of 5 sessions during 10 days, consecutive days. In the male rats, again, we see a difference between stranger rats, which will keep a relatively sustained level of motivation, but we see a decrease in the motivation to push the lever to have access to the other rat in the cage. And if we inhibit the subthalamic nucleus in this task, we see a decrease, including in the motivation to work to have access to another rat when we inhibit the subthalamic nucleus. And if we're looking at cage-mate rats, we see that the decrease observed in control rats, light blue. This is the decrease over time which you observed in the previous graphs, but in orange we see that when we inhibit the subthalamic nucleus, we actually exacerbate the decrease.
In conclusion, vous ai raconté que le I noyau have just subthalamique told you joue un that the rôle crucial subthalamic dans nucleus l'addiction. plays an essential role Son in addiction, inactivation est and bénéfique. it's Donc ça, c'est by intéressant parce qu'on inactivating it l'avait can déjà be observé beneficial. chez les Now, that's patients something we already parkinsoniens had qui souffrent observed de in the troubles Parkinson de patients who suffer dopamine, from de dopamine dérégulation dopaminergique. Donc, ils deregulation, prennent dopaminergic leur L-dopa deregulation. de manière abusive. They take La L-dopa stimulation in cérébrale an profonde peut abusive avoir des way, effets and bénéfiques deep pour brain soigner le stimulation Parkinson. may be beneficial on Donc, those le patients. noyau sous-thalamique The joue également subthalamic un rôle dans la nucleus also modulation plays de a la prise de role in cocaïne par la présence d'un cocaine intake corénère, et ça modulation se when passe another rat probablement is en mettant present. en And this jeu is la possibly due voie to the fact that qui it vient de l'insula involves the antérieure pathway vers coming le from noyau the anterior sous-thalamique. insula towards the Et subthalamic enfin, nucleus. le noyau Finally, sous-thalamique joue un the rôle dans la subthalamic motivation nucleus plays a sociale. role Son in social inhibition motivation. réduit la Its motivation inhibition will sociale, decrease social motivation, mais supprime l'effet de and lassitude it induit par le decreases partenaire, ce qui the devrait rassurer boredom les effect accompagnants dans induced la by the salle partner, aujourd'hui. which should make Donc, évidemment, cette the people présentation est accompanying a ouverte aux patient discussions today et à happy. témoignages And de votre obviously, part. this Donc, presentation elle is est open to faite, discussion je remercie and évidemment open for l'association discussion. And I would Parkinson et like la to thank fédération the pour Trans-Parkinson ce Federation travaux, for et puis tous les their membres de support, mon équipe and qui sont all là. the members Merci in pour my votre team. attention. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Je pense que le noyau I, sous-thalamique n'a I plus think that beaucoup de secrets subthalamic pour eux. On va passer à nucleus des no longer questions. holds any En fait, par secrets. rapport à ce We'll qui a move été to the raconté, ce qui questions vous sont on destinés. Donc, this pour répondre aux QR presentation. codes, si on peut avoir la première question, s'il vous plaît. Can we have the first question? Les questions, on répondra aux questions No, we will des answer your orateurs dans la deuxième questions partie at de the la end, conférence. but right now we're doing Donc, questions en to plus du you, to the mouvement, audience. parce que c'est bien connu dans le So, mouvement, le on noyau top of the sous-thalamique movement, joue un the rôle dans, je subthalamic vais choisir, nucleus la plays a motivation role in sociale et certains social comportements liés motivation à and l'addiction, some le sommeil profond addiction-related ou la behaviors, régulation deep hormonale. sleep or hormonal regulation. Okay? Ah bah, donc je confirme que vous I avez bien compris. confirm. You Donc c'est all seem intéressant to de have voir understood. It's un very équilibre interesting. au-delà toujours de simplement les symptômes moteurs. Il y a beaucoup de choses qui We sont are aussi not importantes simply looking at dans motor ces symptoms. expériences There are other collaboratives things that we are qui studying, and that's permettent precisely d'avancer en why these connaissance projects aussi. are very helpful to improve knowledge. On a une deuxième There question is a second question, qui sera plus un nuage but it's de more mots. Donc en un a mot, word avant cloud. de décrire un Give mot, us si le noyau one word. sous-thalamique était un personnage, If the ce serait subthalamic nucleus quoi? were Ce serait a qui? person, a character, Est-ce que who vous would avez un it mot be? qui vous vient Do à you have a l'esprit par word rapport à that ce que comes to vous your avez mind? entendu Just give aujourd'hui? one word. Et si vous pensez au If the noyau subthalamic sous-thalamique? nucleus were a character, who would it be? Ah, c'est plus difficile, hein? It's a slightly trickier question. Oula! Donc Okay. vraiment ce qui vous passe par l'esprit, hein. Whatever N'essayez pas comes to your d'avoir des mind. réponses There are no good bêtes and ou en bad utilisant answers toutes les or réponses sont stupid moins and accessibles, smart hein. C'est answers. pour comprendre un peu. Just whatever comes to your mind. Professeur, Professor, tu pourras retenir les can mots. you remember? Can you try to remember the words? Professeur a quand même It une seems grande that place, mais on voit professor or beaucoup de choses. teacher Manipulateur takes quand même. precedence. Manipulator as well. C'est assez intéressant de voir toujours les mots qui nous Very viennent à l'esprit, interesting surtout si on ne doit pas to see réfléchir what et comes to qu'on your écrit le mind premier mot qui nous passe just par la tête. spontaneously. If you just write the first word that comes to your Après, c'est mind clair, quand il y a les mots qui sont spontaneously. là, ça nous donne des idées. Des fois, on répète And, le you know, même, it gives us an mais idea. c'est Obviously, you intéressant. see the words on the screen, so maybe you're encouraged to Donc là, vous maybe voyez write qu'on a quand whatever même you see on the screen, le but chercheur qui prend des it photos, hein. seems that there are researchers taking pictures. Donc merci pour Thank voilà, de you prendre le temps very pour ça. much for having On taken the garde tout time ça en to answer mémoire. the Bien sûr, questions. on We pourra en keep discuter everything in après mind and we can discuss sur this later. votre régulateur et professeur.